that plant. So that is called as doctrine of signatures. In pharmacology, we have tried to at least understand how the Siddhas were able to attribute medicinal properties to plants. Number one, bean. You all might have heard that the bean is kidney shaped and kidney is bean shaped. Now, the ancient Siddhas believed that because the kidney bean is in the shape of a kidney, it could be useful in the management of kidney disease. And today, research has proved that the kidney beans actually heal and help maintain the kidney function. You take walnut. The shape of walnut is like the brain. A left and right hemisphere, upper cerebrum, lower cerebellum, and if you take walnut, it improves the functioning of your brain. You take a carrot, you cut the carrot, you get a transverse section. If you look at the transverse section, you will have a center point which resembles our pupil and radiating lines. So the cross section of carrot looks like a human eye. The pupil, the iris, radiating lines, they just look like the human eye. And science today shows that carrot has the precursor of vitamin A. It enhances the blood flow to the eyes and aids in the general functioning of the eye. நம்ம தமிழ்ல கண்டுக்கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கண்டுக்கீரையை பார்த்தா எலும்பு மாதிரியே இருக்கும். அந்த கண்டுக்கீரையில நமக்கு தேவையான அளவு மினரல்ஸ் இருக்கிறதால நம்ம எலும்புக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த்தை அது கொடுக்கும். அவகடா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரூட். இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன். சித்தர்கள் சொன்னது எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த அவகடான்ற இந்த ஃப்ரூட்டை பார்த்தோம்னா எக்ஸாக்டா ஒரு ஊம்பு அண்ட் செர்விக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது கைனகாலஜிக்கல் நியூட்ரிஷனா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இட் இஸ் a prophylaxis for cervical cancer. Fig, அது பார்க்கிறதுக்கு when it is hanging in two, so it looks like the male reproductive organ and it increases the mobility of male sperm, thereby adding weightage to the doctrine of signatures. The mushroom, they look like the human ear, and it is one of the few foods that contain vitamin D, and it helps in the healthy functioning of the ear. This is very, very important. If you look at grapes, they look like the alveoli of the lungs. So during this COVID-19, this grapes, if taken as a functional food, it was said to be a prophylaxis for COVID-19, and basically grapes allow oxygen to pass from the lungs to the blood stream. A diet rich in these grapes has been shown to reduce the risk of lung cancer, and grape seeds contain proanthocyanidin, which reduces the severity of asthma. If you take a ginger, it looks like the shape of our stomach, and this ginger has been used as a digestive aid for ages. If you take sweet potato, though it is sweet, it actually balances the glycemic index and it is beneficial to the diabetic patient. You take olives, they look like the ovary, and it is useful for the healthy function of ovary. The last one is a very, very important one. If you take black pepper, Piper nigrum, they look like coronavirus. And this active ingredient of black pepper, piperine, is an excellent free radical scavenging. So it has a powerful antioxidant activity, powerful antimicrobial activity, excellent anti-inflammatory activity. It reduces the bad cholesterol, it reduces the sugar level, it reduces the blood pressure, and it is beneficial in COVID-19 as it boosts our immunity. So you put all this together,
this is called as the doctrine of signatures. Now, the second step, if you extend this doctrine of signatures, of late, old rice, parayadu, has become very popular. It is because of the growth of yeast in old rice. But today, this is not feasible for the simple reason pesticide recipe. இன்னைக்கு நம்ம வாங்குற அரிசியில தண்ணி ஊற்றி வச்சோம்னா மறுநாள் காலையில எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு ஈஸ்ட் growth இல்ல. So when you are trying to have parayadu at home, ensure that the rice that you buy is organic. The next one is turmeric. We all know that turmeric has curcumin. The previous speaker also gave a beautiful name for turmeric, and we have been using turmeric as an antiseptic even to send our invitations. We have been using turmeric as a cosmetic, as a bindi. So the use of turmeric is immense. Now if you compare the literature available on turmeric, these are all the claims that has been proved scientifically. So all the ethnic claims on turmeric has been scientifically validated and it is proved. But again, if you go to the market, if you buy turmeric, if you put it in water, the water will become yellow in color. This is because appreciable amount of turmeric in the market is adulterated with lead chromate to enhance its appearance. Same is the case with the turmeric powder. So we need to be very careful when we are choosing our raw materials. I will just skip some of the slides for want of time. You have seen Hindu gods. Most of the gods are with a fruit in their hand. In Tamil, there is one word that has been used at a very inappropriate place, that is called palagaram. If you ask anybody what is the meaning of palagaram, he will say it is mixture, murukku, olabakoda, karachal. But the actual word is palam plus agaram. பழங்களை ஆகாரமாக எடுத்துக்கொள்வது பழ ஆகாரம். பழகாரம் சாப்பிட்டீங்களா? That means have you had fruits? But today palagaram means, and if you enter into any house, you can see this. So this was again misidentified as Kannadu. Joseph Das sir வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இவ்வளவு நல்லா நடத்துறாருன்னா அவர் மேல கண்ணு போட்டுடுவாங்க. So அதுக்கு தான் இதை கட்டி விடுறது. No, actually it is a first aid box. So the first one alum, wound healing. The next one lemon, so anti-allergic. The third one, it is for anti-poison. If there is a small insect bite, it acts as an antidote. And then for thorn remover, again an antiseptic, and again for hypoglycemia. So in every house, to overcome food poisoning, they had two people. One is crow and another one was fire. But now that is lost. We are getting everything from Swiggy and Zomato. We don't know how safe those foods are. And in the name of modernization, our traditional formulations are made to lose most of their activity. Like for example, Chyawanprash, that is famous because of its vitamin C content. But I came across a Chyawanprash biscuit which when analyzed did not have any vitamin C. So in the name of modernization, when we do something, we should ensure that the phytoconstituents are the same. Okay. Thank you. Definitely, it is a good research paper. Food is medicine, medicine is food. There is ancient Siddha's concept, very dramatically, he has presented this paper. Especially ginger, fresh ginger. Every month, twice you can take first day of the month and 15th or 16th of the day of the month, along with ginger removed with garlic and anubharam. Yes, you take digestion process will be solved and you can lead a long life. Thank you, sir. Next.
Mr. Raghavan from Clavia. From Apex regarding Clavira. I'm Ramya from Apex Laboratories. I thank Dr. Joseph Das for giving me an opportunity to talk about one of our plans. Good morning. Many guests were talking about how research is very important. Scientific updation is very important. Scientific documentation is very important for products which are not only from allopathy, even for Ayurvedic products or Siddha products. So one of the product which is Clavia, which we have done extensive preclinical, clinical and molecular health studies. Once you go through the slides, you will understand that all Siddha products or all Siddha proprietary medicine, we should undergo a study like this. This will help Siddha proprietary medicine to take to the next level, or Siddha medicine to take to the next level. If you want to become international instead of national, not only national, we should not be only in Tamil Nadu. Siddha should be taken to India as well as to the world. If you want to take this product to the world and to India, you need to document, you need to do a lot of scientific studies. That is the need of cloud. This product will take you through because this product is, we have taken license for both Siddha and Ayurveda and Ramakrishna. Clavira, which clears viral load. Next slide, please. Thank you. The ingredients are known to you. Papali, Kartuvendu, Nilavendu, Vetiver, Kartuvendu, Forakendu, Inji, Nilavendu, Papadanum and Siddha. What is Clavira does? What Clavira does? Antiviral, analgesic, antiviral, antipyretic, reversal of thrombocytopenia, and it also found to have anti-SARS-CoV-2 action. All these are clinically documented. How it is clinically documented, I will show to you the next slide. What Clavira has undergone? It has undergone in vitro cytotoxicity study, preclinical acute toxicity study, preclinical repeated dose toxicity study, that is one is for 14 days, the other one is for 28 days. Phase 2 clinical trial, that is on human beings. It has been proven effective in viral fever, fever of viral origin with thrombocytopenia and without thrombocytopenia. And based on this clinical trial report, when COVID outbreak was there in India, we approached government of Tamil Nadu as well as Ayush Ministry, and with a lot of difficulty we got approval to conduct the clinical trial. I will show you to the next slide. The phase 3 clinical trial we have done on mild to moderate COVID-19 patients in June 2020. It is published in 22 in the Journal of Clinical and Diagnostic Research. You can verify this file. The entire study is available in Journal of Clinical and Diagnostic Research, February 2022. Please go to Google. If you search, you will get this one. In silico, molecular docking studies. How this mode of action, it's very important today. How the drug works. Suppose you take papaya leaf, they extract papaya, how it helps, how it binds with the spike protein, how it binds with RTRP. All these things are today required to take Siddha to the next level. That is what we have done. We will see the slides. I will go through the slide very fast, but understand these things are very, very essential if you want to take Siddha to the next level. We have conducted the study at different places. That also we have shown JSS2D, willow cell lines, African monkey we have done, and also cytotoxicity and antiviral MTTSA. Somebody was discussing about MTTSA some 12 minutes back. You must have understood. Then, what outcome of the study? Good cell production and antiviral effect activity against HSV. And what is HSV? That is herpes simplex virus. This molecular study has proven this product not only is for COVID. We have done clinical study on fever of viral origin with thrombocytopenia, without thrombocytopenia. We have also done molecular level study on herpes simplex virus 1 and 2. Where we have done in Mahatma Medical College and Research Institute, Pondicherry. A few of them from Pondi, you must be knowing about it. Female Vista rats, we have done the study. This is acute toxicity study. 300 milligram. You see, what is the Clavia is non-toxic at the maximum dosage of 2000 milligram per kilogram. This is for your understanding. We have followed all the guidelines like OECD, okay, and also JHS. Next, we'll go to the repeated dose toxicity. Same Mahatma Gandhi Institute. Instead of 14 days, 28 days. The chronic side. Where also it has been proven Clavia is non-toxic at dosage of 500 milligram per kilogram body weight for long-term usage. Even on a long-term usage, this product is safe. We have to prove like this. When we are doing
A clinical study, when you want to take the product to the next level, not within one well, we want to take Siddha to the river and we want to become an ocean, all these things are very much required. If Siddha has to reach each and every human, if Siddha has to reach the world population and it should be known by all these things are required in future. Then only Siddha will flourish. Phase 2 clinical trial, what we have done, randomized open label parallel group study on safety and efficacy in fever of viral origin, as I said, with thrombocytopenia, without thrombocytopenia, the patient who has suffered from dengue. Here I tell you the story, this product was launched in the year 2017 to treat dengue. When dengue outbreak was there in India and in the Asian countries, this product was launched. And during that, after that, what we have done only molecular level study and preclinical study. But in the year 2019, we have gone through the study to prove this kind of ingredients has a role to play in fever of viral origin, both in thrombocytopenia and without thrombocytopenia. In Sriram Sairam Ayurvedic Medical College and also in PM Medical Center Balaja, multicentric, 2 cases, 48 patients, they were divided into 4 groups, the drug was given for 7 days. What is the outcome of this report? This is also available in Google, you can search and find it out, CTRI number, DCGI number also we have given. Analgesic, arthralgia, myalgia, it reduced and it has come down, the fever has come down for the patient immediately after 2 days, antibiotic effect, but also it's found to have antiviral effect. And it's found to be safe on renal as well as hepatic parameters, like SpO2, SGPT, urea, creatinine, all that studies. No uncommon adverse report has been reported after taking this drug. And Clavira also they mentioned in the study, it improved quality of life. What is that? The patient outcome is very important. When the patient takes the drug, after taking the drug, what are the side effects? How the patient is responding, on what the patient is responding, how many patients are responding, different age groups are responding, all these things are vital. That's why this kind of study has been done. Then phase 3 clinical trial. I am talking about the journey of Clavira, preclinical, molecular level study also I will tell you. Then about phase 2. Phase 2 is the first part. The phase 3 is more than 100 patients. We have done a study on COVID. Please understand, in India, no other Ayush drug, even in Ayurveda, no other drug is approved other than Clavira as a supporting measure for mild to moderate COVID-19. Why we are able to do it? It's not because we have done it. It is because we have documented all the evidences. We have answered all the queries asked by Ayush Ministry. What is this? What it has done? How many patients? On how many days? What are the adverse reactions reported with the drug? Is there any problem for the patient? Is there this drug is given alone? Is there this drug is given along with other drugs? All these criteria as per the WHO ICMR guideline we followed, and it was done in a allopathic hospital also. Sometimes we need to do that now to prove to the world what Siddha medicine can do wonder to the patient. So Government of Tamil Nadu G1 number, ICMR CTRI guideline is followed, notification of DCGA, and it is in International Ethical Committee approval also we have got. It was done in Omandura Government Medical College Hospital, Chennai. The patients were mild to moderate COVID-19 patients. 100 patients were divided into 4 groups. They were given Clavira for 14 days, 1 tablet per day. This is the study. 100 patients were divided into 2 groups. One is control group, where all ICMR WHO protocol was maintained, starting from the drug, whatever either mycetine or pantoprazole or zinc, vitamin C, everything was used. For other set of 50 patients, they have given Clavira, 1 tablet twice daily for 14 days. What is the outcome? On the 5th day, they are not giving like other people, we are giving the data what is available in the clinical study. On the 5th day, COVID-19 test was conducted, RT-PCR test was conducted on all 100 patients. See the differentiation in the report. 86% of the patients in Clavira group turned negative, whereas in case of control group, it was only very bigger number, that is 86%, here only 66% in terms of percentage. That is Clavira group, this is control. This study paper published is available for you, for everyone to see. Next, Clavira has shown 86% recovery rate on day 5, 100% recovery rate on day 10, mean clinical recovery from all signs and symptoms in 4 days. Fever, cough,
Breathlessness in patients, mild to moderate, we have not given to severe patients. That also we have to be very clear to what kind of patients you have given the drug. It was given only for patients who are suffering from mild to moderate COVID-19. And what is WBC and platelet count has improved, lymphocyte count has improved, but neutrophil count on 15th day has come down because it shows that the patient's immune system should not be triggered after 15 days, so cytokine storm is not there. No disease progression is reported in any of the patients who have been given Clavila. Safe for liver and kidney parameters, and no significant adverse drug reaction as reported. Twice daily tablet, convenience of dosage, all these things are being given. And this report was submitted to Ayush Ministry. After submitting the report, after 10 months, after scrutinization, the drug got approved. Drug and use for COVID are all repurposed drugs. Whatever which is available internationally also. You take whatever fabric glue which they call, or remdesivir, all these drugs are repurposed. They were launched for some other purpose. They were done clinical trials on some other purpose and then repurposed for COVID-19. Similarly, Clavila is an antiviral which was approved as an antiviral for fever of viral origin with thrombocytopenia, without thrombocytopenia, and also it can be used for herpes, other viral infection also, and we repurposed it for COVID-19. And in silico screening, this is what is very important. In the morning we were talking about what we have done for, what Siddha has done for in terms of scientific knowledge, scientific updation. We have found out 52 phytoalkaloids in Clavila. Not we in the sense, through docking study, they have found out all these ingredients starting from papali to N-guduchi, that is Tinospora cardifolia sindalpuri. There are 52 phytoalkaloids. These 52 phytoalkaloids are very, very important in controlling the virus from the status of binding to replication. We will show you that slide so that you will understand. To understand the possible mechanism of action of Clavila, which was done in MP Indira Gandhi National University. All of you know S protein, M protein, E protein, you must be knowing N protein. How? This is what is very important. Spike protein, that is viral spike protein is called S1. RNA dependent RNA polymerase RDRP. Main, that is main protease R, 3CL protease, which is important for replication. One is for binding, transcription, replication, and papain-like proteases, which also plays an important role in replication of the virus. What you need to know, your drug should help. When you are taking the drug, it should not allow the virus to grow. It has to go and occupy, the binding should not be there. Once it binds, it invades, and then what it will do, it will replicate so that number of viruses increases in your body. Whether your drug is having antiviral property, yes. These are all the phytoalkaloids identified in Clavila. This is through docking study. These are all the phytoalkaloids, starting from some of the phytoalkaloids you must be very familiar, like androprophylide, quercetin, and andrographylloid, tinosporide, very, very important. Tinosporide, if Tinospora cardifolia, guduchi, suppose you take guduchi, if it is content of tinosporide is very, very less, then it will not have action. That's why we say, why we are using extract to maintain the concentration batch to batch. Suppose one batch you are giving tinosporide high, second batch if the phytoalkaloid is very less, the action of the drug goes down. That's why we do all this thing, phytoalkaloid mapping, TLC, through thin layer chromatography. And this is what your phytoalkaloid does. One is on S1, one is on MPRO, RTP, I said RTRP and PLP. Through which what it has done, because of this, Clavila, why a doctor should write Clavila, why a patient should think of Clavila in all antiviral viral problems as an antiviral therapy, because it is approved antiviral by Ayush. This is analgesic, antibiotic, reversal of thrombocytopenia, approved for mild to moderate COVID-19, cost effective, convenience, and proven safety profile. Considering all this benefit, why not Clavila? Not only in India, we are going to take this product in other places. Already Sri Lanka we registered this. Understand these kind of, not only for Clavila, any of the product in future, if we are able to do that one, we will be able to take Siddha, not only in Tamil Nadu and Kerala, Karnataka, we will be able to take Siddha to the world. And we all will be respected in much, much better fashion than allopathy if we are able to do that. And we are not fighting with allopathy. We have, these products have some actions which are proven, which we need to document it scientifically. That is what is needed. I think this, every one of you sitting here, those who are budding
doctors, those who are students, even those who are experienced, please get into all these things. This will help Siddha to go to the next level. It's a serious thing. Otherwise, if you are not doing that one, you know what will happen. Okay, I don't want to. These things are very, very important to do it. Ayush, whether any stream of medicine for that matter, these are all the things which are very, very important. That is what we have done for Kavira. That is what we are not only doing for Kavira, for all our products. So it can be rest assured about safety of GMC Apex products, as well as it can be rest assured of efficacy. Thank you very much for sharing your precious time. Thank you very much, sir. Very good presentation. Correct presentation. Coronavirus தப்பிப்பதற்கு சித்தா டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் நான் விசாரிச்சேன். இந்த கவிரா சேர்த்து கொடுத்துருக்குறேன். நம்ம டாக்டர் நம்ம கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர் டாக்டர் காலையில் வந்தார்ல, அவங்க இந்த பாசிட்டிவ் கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்களுக்கு பூரா அவர் கொடுத்துருந்தாங்க. அளவுக்கு டாக்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க. அது மெஜாரிட்டி மேஜர் இன்கிரிடியன்ஸ் கேரிக்கா பப்பாளி எல்லாம் டெங்கு ஃபீவர் பப்பாளி இலைச்சாரம் கொடுத்தோம்ல, அதே மாதிரி நீங்க கபச்சர் குடிநீர்ல இந்த பப்பாளி இலையை பவுடர் பண்ணி சேர்த்தீங்கன்னா கொரோனா அழிஞ்சு போகும். நெக்ஸ்ட் அனிசா ஹசன். Department of Pharmacology, College of Pharmacy, Mother Teresa Postgraduate and Research Institute, Health Science, Chile. And my topic is meta-analysis of Siddha formulation for management of post-COVID-19 curve. And my guide is Dr. P. Gopal, Principal cum HOD Pharmacology, College of Pharmacy, MTPG and RHS, and Dr. G. Prakash Shokanandam, Assistant Professor, Department of Pharmacology, and my co-author is Muhammad Ihsan, postgraduate student, second year. Cough is the leading cause of discomfort and patients who are suffered from COVID-19. Its cough is three-phase, explosive, moderate, and characterized inspirated phase, contractive phase, and explosive phase. In the inspirated phase, inspiratory effect followed by the post-inspired effort against the closed glottis, and then by opening the glottis and rapid expiratory airflow. Different types of coughs. There are two types of cough, that is wet and the dry cough. The patients who affected COVID have dry cough. When we are looking to the pathophysiology of COVID-19 induced cough, when COVID-19 entered into the our body, infection of the respiratory epithelium may causes the necrosis of the respiratory epithelium and cause pneumonia, which leads to the dysfunctions of multi-organs. And otherwise it enters into lungs and it will bind to the ACET enzyme, and it will affect cardiac dysfunction, and otherwise it will infect the immune cells and cause cytokine storms. The treatment approaches, the prime principles of the Siddha system of medicine is food is medicine and medicine is food. Vasanta Kusmakaram and Nelikai Lagam. It is some solid dosage form which are effective against post-COVID-19 cough management. Adakoda Manapandu and Nilavendu Purji are liquid dosage form which are highly effective against management of cough. And the drug Adakoda Churnam, Tuturi Lenium, Salsida Churnam with honey, Salsida Vadakam, Irumel Madhuri, Impurel Vadakam, Pelikarpam are few medicines that can be prescribed with the allopathic medicines for COVID-19. In dry cough, Adipathure Churnam, Trikkata Churnam works well for the treatment of COVID-19 cough. The main drug choice for cough is Kabasura Kudinia, and as for the management of cough, combination of Kabasura Kudinia with the Nilavendu Kudinia will also helps to treat the other symptoms of COVID-19. Virtual Kandimathure is a very good anti-fever drug. It can be used for different types of fever, inflammation, as well as inflammation disease. It can
virtually moderate, being safe and useful in the management of post-COVID-19 cough and other symptoms. The metals present in these combinations is gold, sulfur, and mercury. The rationale for study or need for the study is to systematically summarize the available evidence as well as to identify the strength of this evidence. Critical analysis the available evidence on the potential benefits and harms of the cognition for post-COVID-19 cough management using the fostering and NIH guidelines for conducting systemic reviews and meta-analysis. Materials and methods was conducted in accordance with the prescribed PRISM guidelines and the research strategies is given below. And the clinical trial restoring the some of the we have done, and other resources also we have done. Selection of studies is based on the abstract title or both. And types of studies, binding and language were included. Non-randomized and studies shorter than 3 weeks in the duration were not included. Non-pharmacological approaches, Siddha and Ayurveda as a single intervention were excluded. Assessment of heterogeneity, significant clinical methodology or statistical heterogeneity were explored, but the good effect estimated meta-analysis was still presented. The evaluation we have evaluated two analysis, respiratory analysis and cough analysis. In respiratory analysis, we have parameters, volume of expired, body temperature, SpO2 that means oxygen saturation and inspiratory flow rate. After the administration of the drug, within 3 weeks, the values become normal range. In cough analysis, we use parameters like explicit cough sounds, cough seconds, and cough breath and cough epochs. In result, I have taken 11 records including database searching and one additional record added, so I have 12 records, and from that 6 records were excluded after the screening the titles, and the remaining 6 records after duplicates removed. 3 records were screened due to because other 3 records were excluded as review, and I have studied including systematic review and meta-analysis with these 3 papers. After the study, I get that meta-analysis estimation Siddha formulation containing capsuloputinil, virtually moderate, corticosteroid pill administered the patient has recovered at a faster rate and have been exhibiting recovered at a faster rate and have been showing near normal respiratory, that means cough parameter from 3rd week of the continuous therapies. In discussion, current meta-analysis are consistent with the clinical experience and the recommendation of traditional Ayurveda and Siddha literature. The promising formulation for clinical improvements in post-COVID-19 cough is capsuloputinil, virtually moderate, and corticosteroid pill. The systemic review and meta-analysis suggested that the herbal formulation are safe and effective in reducing post-COVID-19 cough. In conclusion, I have like to say, findings from systemic reviews and meta-analysis indicate that there is moderate high strength evidence and several Siddha preparation like virtually moderate, corticosteroid moderate, capsuloputinil are safe and effective in reducing post-COVID-19 cough. And that was also this preparation may be used as first-line therapies to conventional care, and also we encourage future research to pursue randomized clinical trials with a large sample size, longer duration, and clinical outcome of post-COVID-19 cough. In addition to that, formulation study, future randomized control trials are made to investigate efficacy to other Siddha formulation patients with post-COVID-19 cough. And these are the references I have been collected for the meta-analysis. Thank you. presentation கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு பிறகு எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட் சொன்னார்கள். இதே போன்று 10 ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் பல சிம்போசியா கத்தரங்கள் இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்துருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் மேரி சாமி.
Good evening, everyone. Myself, Santi, BSMS career. My topic is review on Karate based on Siddha Medicine. கரண்டை ஏன் பேர் வந்துச்சுன்னா நெல் அறுவடை செஞ்சதுக்கப்புறம் இருக்கிற பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து கரண்டைன்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த நெல் அறுவடைக்கு அப்புறம் அந்த கரண்டை வந்து அந்த பிளேஸில் வளர்றதால பேர் கரண்டைன்னு வச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் இது வந்து மழை காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி இந்த ஏரியாவில் வந்து நிறைய அந்த ரோட் சைடில் வளர்ந்துருக்கும். இது வந்து தூத்துக்குடியிலேருந்து தான் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வந்து இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கரண்டை பிளான்ட்டை. நெக்ஸ்ட் கரண்டையில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்டை இருக்குது. கொட்டை கரண்டை, சிவக்கரண்டை, சிறுகொட்டை கரண்டை, சுரைக்கரண்டை, குத்துக்கரண்டை, சுனைக்கரண்டை. இது எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட் வந்து கொட்டை கரண்டையும் சிவகரண்டையும் தான் மெடிசனுக்கு நல்லது பெஸ்ட்டு. இதோட சிவகரண்டையோட பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து ஸ்பீரந்தஸ் அமனன்சாய். இது வந்து அஸ்கேசி ஃபேமிலி சென்றது. இது நறுக்கரண்டை இன்னொரு பேர் இருக்கு. இது வந்து 8 to 12 inches வளரக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் பிளான்ட். இதோட ஃப்ளவர் வந்து கிளஸ்டரா இருக்கும், ஓவல் ஷேப்ல இருக்கும். இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அரோமேட்டிக் ஸ்மெல் இருக்கும். இதுல சிவகரண்டையிலே வெண்மை, செம்மைன்னு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சிவகரண்டை இருக்கு. இதுல இருக்கு என்னென்ன ஃபைட்டோகெமிக்கல்ஸ் இருக்குன்னா ஆல்கலாய்ட்ஸ், ஃபீனால்ஸ், ஃபிளாவனாய்ட்ஸ், ஸ்டீராய்ட், டானின்ஸ். இந்த ஆல்கலாய்ட்ஸ்லாம் இதுல இருக்கு. பார்மகாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ்னா இம்யூனோமாடரேட் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. இந்த லீவ்ஸ்ல இருக்கிற மெத்தனாலிக் எக்ஸ்ட்ராக்ட், பெட்ரோலியம் மீட்டர், குளோரோஃபார்ம் இதெல்லாம் வந்து இந்த WBC கவுண்டரை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணி ஃபேகோசைட்டிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஹெப்படோக் ப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. அப்புறம் இம்யூனோஸ்டிமுலன்ட் இதெல்லாம் வந்து செஸ்டிவ் டெர்பின், கிளைகோசைட், ஸ்பீரன்தனால் லைட். இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து இந்த லீவ்ஸ்லாம் வந்து கரண்டோட லீவ்ஸ்ல வந்து அதிகமாக இருக்கு. இதுக்கு வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து இது டிக்ரீஸ் பண்ணி இதுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. சித்தா இதை எப்படி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இதோட செய்தி என்னன்னா மனமுடி செய்தி இருக்கு, பசி தீத்துண்டி, சிறுநீர் பெடுக்கி, அப்புறம் துவர்ப்பி செய்தியெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து குணப்பாடம், அதாவது பலத்தோட சிந்தாமணியை எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா கண்ணனாறு கரந்தை அதிகுணம், மந்தவாதம் கரப்பனை மாற்றிடும், தொந்தரோக துடைக்கும் இருமிடா, மந்த நோயும் தவிர்க்கும் மாணி. அப்படின்னா இது வந்து கலப்பானது, எக்ஸிமா, வாத நோய், காசம், அக்னி மந்தம் இதெல்லாம் வந்து இந்த இலையை வந்து பவுடர் பண்ணி சூரணமாக கொடுத்தா இந்த டிசீஸ்லாம் வந்து க்யூர் ஆகும்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இது வேற எதுக்கெல்லாம் கொடுக்கலன்னா இது வந்து மலமிளக்கி செய்தி இருக்கு, சொறி சிறந்து, அஜீரணம், ரத்த மூலம் இதெல்லாம் கொடுக்கும். இது வந்து கரிசாலைகளோட சேர்த்து கொடுக்கும்போது வெள்ளை முடி வந்து கருப்பாகும். இது வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு தான் நிறையா இது வந்து கரண்டை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து ஸ்கின் டிசீஸ்க்குன்னு சித்தா டாக்டர்ஸ் கிட்ட போனால் மோஸ்ட்லி பரங்கிப்பட்டை தான் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இங்கே இருக்க கரண்டையை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்தாலே அது நல்ல எஃபெக்டாக இருக்கும். அப்படி இது ஒரு கற்ப மூலிகை. ரெஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் தீபா நல்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன். கொட்டைக்கரை சிவகரதை பார்த்தோம். கொட்டைக்கரை விஷ்ணு கரதைன்னு அழைக்கலாம். சித்தா லிட்டரேச்சர்லாம் விஷ்ணு கரதைன்னு அழைக்கிறது. நெக்ஸ்ட் தீபா. சந்தியா எத்தனை பொட்டானிக்கல் சர்வே Kanyakumari district, Tamil Nadu, India. The present study aims to explore the traditional uses of plants by medical workers among the local people of area, which may lead to natural drug development. Peoples have been using medicinal plants from time immemorial for the treatment of various types of diseases
traditionally. Understand the use of medicinal plants for treatment. Find out whether or not herbal medicine should be used in the contemporary society. The present study conducted an ethnobotanical survey of medicinal plants used to treat various diseases in the Kota area of Kanyakumari district, Tamil Nadu. Map showing Kota study area, Nagarkoil. The tribal informers including practitioners were interviewed by the questionnaires to collect the valuable information. The total of 61 plant species belonging to 34 families have been reported, in which Amaranthus family is the dominant family, consisting of 6 species. This is followed by the Leguminaceae, which is represented by 5 species, and followed by the Euphorbiaceae, which is represented by 4 species. The list of some medicinal plants: Abutina indicum, Acalypha indica, Athirathus aspera, aloe vera. Cardioscopum helicobum, Tatrometal, Euphorbia crypta, Lantana camera. Mangifera indica, Mimosa pudica, Passiflora fotida, Ricinus communis. All these 61 plants are used to treat various diseases such as cough, fever, asthma, diabetes, anemia, malaria, etc. There is a need of these bioresources which could help to discover a new drug by various phytochemical and pharmacological studies in the present study area. Thank you. Very good presentation. Next. ஊமத்தை பூ பார்த்தோம். இவன் மேலே உத்தரகாசியில் ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது. கீழே அந்த வாரணாசியில் பெரிய கங்கை அகலமாக போகிற மாதிரி உத்தரகாசியில் கங்கை அகலமாக போகுது. நாங்கள் ஒரு செட் இருக்கோம். அங்கே இந்த ஊமத்தை பூவை அந்த சிவனுக்கு மாலையாக தரிசிக்கின்றார்கள். அதனுடைய மருத்துவ பயனை நீங்கள் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம். Dr. Pandima is requested to present this paper. Next, Jayapriya. My study is guided and supervised by Dr. A. Kingsley, sir, HOD of our department. My study is about Fourier transform infrared analysis of Natakodi Erukarpam. So coming to the point, Gunapadam Tadasivam by Dr. R. Tyagarajan, இதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு அந்த 40 வகையான இறகுகளை வந்து எப்படி மெடிசன்ஸாக யூஸ் பண்ணணுன்றதை சொல்லியிருக்காங்க. இதுலேருந்து நான் நாட்டுக்கோழி இறகுப்பருக்கம் வந்து எடுத்திருக்கேன். It is indicated for sinusitis in our literature. So my primary aim is to prepare drug as per classical Siddha literature. So medicines எல்லாமே நம்ம bookல வந்து ஒரு லைன்ல சிம்பிளா தான் இருக்கும். So as a doctor we know what are the difficulties to prepare our medicine. So இதுவே நான் 4 டைம் செஞ்சு 4 டைம் தான் கரெக்டா வர முடிஞ்சது. To make use of country horse feather medicinally, as it is considered to be a waste product in poultry industry and it is creating a major solid waste problem in the environment. So இங்க இருக்க 10 பேர்ல 7 பேர் கேட்டாலும் நான் வெஜிடேரியன் தான் சொல்லுவாங்க. So we all know wheat is the most important source of nutrition. So நான் அந்த ஃபெதரை வந்து என்ன பண்றோம்ன்றதை நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஸோ நான் அதை வந்து மெடிசனா எப்படி யூஸ் பண்றான்றதுனா அந்த ஒரு எய்மா வச்சு தான் நான் மெடிசன் எடுத்தேன். So my study methodology is analytical study. Analysis வந்து IIT சென்னையில பண்ணேன். Analysis plan is Fourier transform infrared spectroscopy. இதுல வந்து நம்மளோட ஸ்பெசிமெனை வந்துட்டு இந்த மெஷின்ல வச்சோம் அப்படின்னா it reveals the composition of the solid specimen. So இது preparation. இறகை வந்து கட் பண்ணிட்டு ஒரு பேன்ல அதை வந்து வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி கரிசலை சாறு விட்டு அதை அரைச்சு வெளில தட்டி குடம் விட்டு இது பருப்பமாக எடுத்துட்டேன். அது லாஸ்ட் பிக்சர் இஸ் நாட்டுக்கோழி இறகு பருப்பம். இது FDA அனாலிசிஸ் ஆஃப் நாட்டுக்கோழி இறகு பருப்பமோட கர்வ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பிரசன்ட் இன் நாட்டுக்கோழி இறகு பருப்பம். இது பிசிக்கோ
ICPOE's analysis of நாட்டுக்கோழி இறகுப்பருப்பம், it results in the presence of carbon, calcium, iron, potassium, magnesium, phosphorus, sulfur, tin and zinc. So as per AS2 guidelines, நாட்டுக்கோழி இறகுப்பருப்பம்ல metals வந்து below detection limitல தான் இருக்கு. So it is safe to use. ICPOE's ஓட content பார்த்தோம்னா carbon, it increases the cellular respiration. Calcium and magnesium, it works up by loosening the mucus and clear the nasal passage. Iron deficiency இருந்ததுன்னா உடம்புல WBC குறைஞ்சிரும், ஸோ எல்லா இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் வரும். ஸோ அனிமிக் இருக்கவங்க are more prone to developing infections. Potassium வந்து key electrolyte of the body. Zinc, antioxidant, anti-inflammatory and antimicrobial activity. Sulfur and phosphorus, it fights inflammation. So sinusitis reduce பண்ணும். So feathers today. feather main component பார்த்தோம்னா keratin. Keratin வந்து ஒரு காம்பாக்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். அது வந்து நம்மளால ஈஸியா ஹைட்ரோலைஸ் பண்ண முடியாது, தண்ணியில கரையாது. ஸோ கெராட்டின் அப்படின்றது ஃபுல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். ஸோ வந்து நல்ல ஒரு நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் உள்ளது. மீட்டை கம்பேர் பண்ணணும். இந்தியா வந்து ஆல் ஓவரா பார்த்தோம்னா 5th பிளேஸ்ல இருக்கு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் மோர் சிக்கன் ஃபெதர் பேஸ். ஸோ இதை வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒன்று ஒரு சாயில போய் அதை டீக்ரேட் பண்றாங்க, இல்லைன்னா எரிச்சு அது பொல்யூஷன் தான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு பாக்டீரியாவை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இட்ஸ் பேசிலஸ் லைக்கனிஃபார்ம்ஸ் அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதனால டீக்ரேட் பண்ணி வச்சு அதை கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வி ஆல் நோ ஃபெதர்ஸை வந்து நம்ம ட்ரீம் கேச்சர்னு சொல்லுவோம். ஸோ கேர்ள்ஸ் அது நிறைய தெரியும். அந்த மாதிரி கமர்ஷியலாக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமே தவிர நம்ம ஒரு மெடிசனா நம்ம புக்கில் டெக்ஸ்ட்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ வி கேன் யூஸ் திஸ் இன் எஃபெக்டிவ் வே. ஸோ ஆஸ் பர் ஸ்டடி ஒரு வாரத்துக்கு 400 மில்லியன் சிக்கன் வந்து சாப்பிடுறாங்க. ஸோ 25,000 மில்லியன் டன் ஆஃப் சிக்கன் ஃபெதரை வந்து வேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஒரு பொல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ப்ரொஃபஸர் பண்டிட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி மும்பை அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, he has patented one innovation. He has developed a technology to convert keratin waste to food for pets and fertilizer. ஒரு பயோ ஃபர்டிலைசரை வந்து இந்த சிக்கன் ஃபெதர்ல இருந்து அவர் கண்டுபிடிச்சு விலங்குகளுக்கு எப்படி ஃபுட்டா மாத்தலாம்னு வந்து அவர் பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சிருக்காரு. ஸோ இது வந்து தாயில ஒரு ரிசர்ச்சர் எடிபிள் மீட்டா சிக்கன் ஃபெதரை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு டு டீசென்ட் கிளாத். ஸோ டிட்டர்ஜென்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சிக்கன் ஃபெதர்ல இருந்து அதே மாதிரி பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி அதில் இது பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பயோடிகிரேடபிள் காம்போசிட் ஃபிலம், அதாவது பம்ப்ளிங் மாஸ் பழத்துல இருந்து எடுக்கிற புரோட்டீனும் சிக்கன் ஃபெதர்ல இருந்து எடுக்கிற ஒரு புரோட்டீனும் வச்சு ஒரு பயோ காம்போசிட் ஃபிலம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுட்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணுவோம்ல அந்த ஃபிலிம்ஸ் அதை வந்து இதுல இருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பயோடிகிரேடபிள்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து டீகே ஆயிடும். இது மைக்ரோபியல் டிகிரேடேஷன் ஆஃப் சிக்கன் ஃபெதர் டு கன்வெர்ட் இன்டு பயோபாலிமர். பயோபாலிமர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரே ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மாலிகூல்ஸ், அதாவது பயோபாலிமர். பயோபாலிமர் போது ஈஸியா டீக்ரேட் ஆகும். ஸோ சிந்தட்டிக் மாதிரி நமக்கு எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இது இருக்காது. ஸோ இது வந்து இப்போ சர்ஜரி வரை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பயோபாலிமர். இது வந்து சிக்கன் ஃபெதர் பேஸ்ட்டையும் அது கூட இருக்கிற அந்த போர்ட்லாண்ட் சிமெண்ட் அதுல இருந்து வந்து தயாரிக்கிறாங்க. சீலிங் போர்டு யூஸ் பண்ணி சிமெண்ட் தயாரிக்கிறாங்க. இது கமர்ஷியலா விற்கிற சிமெண்ட்டை விடவும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So I conclude that feathers are considered as a waste. The present study has found the key to use feather in an effective way. Scientific evidence is lacking to confirm the safety and efficacy of the drug. This analysis forms the basic foundation to further clinical research. So when the world is trying to move towards the synthetic product, this is a small initiation for going back to our roots. Thank you.
ஏரியா இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது என்னோட எய்ம் ஆஃப் த ஸ்டடி. ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம்னா நான் எக்ஷன்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா வீட்டில் வளர்க்குற நாட்டுக்கோழி முட்டையோட தான் வந்து கலெக்ட் பண்ணி பியூரிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம்னா அப்ளகரம். ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் அப்ளகரம் யூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தோம்னா அனுபவம் நவநீதத்தையும் பார்த்து புக்கில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நாட்டுக்கோழி முட்டையோடுகள் அதாவது குஞ்சு படுத்த நாட்டுக்கோழி முட்டையோடுகள் வந்து சுத்தி முறை வந்து அப்ளகரமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மித்தபடி நம்ம நார்மல் எக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பூனீர் வச்சு சுற்றி செய்வாங்க, கறிவு வச்சு சுற்றி செய்வாங்க. ஸோ சுற்றி செஞ்சுட்டு ஒரு நாள் வந்து சண்டேல நல்லா ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி ஐஐடியில் வந்து சாம்பிள் அனாலிசிஸ்க்காக நான் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இது வந்து பிஃபோர் பியூரிஃபிகேஷன், ஆஃப்டர் பியூரிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபோட்டோஸ். ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கேன்னா நார்மல் எக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட எந்தெந்த மெடிசன்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்றது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா குஞ்சு படுத்த நாட்டுக்கோழி முட்டையோடுகள் வந்து எந்தெந்த மெடிசன்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா அட்டகட்டம் 2, 3 இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து வெறுமன குஞ்சு படுத்த நாட்டுக்கோழி முட்டையோடுகள் மட்டும் தான் வந்து இன்கிரீடியண்டாக இருக்குது. அது போக சாறு மட்டும் தான் மாறும். கற்றாழை சாறு, நெல்முறை சாறு இந்த மாதிரிலாம் வந்து இதில் இம்பார்ட்டன்டான இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா விந்து குறைவு, விந்து வெளிப்பாடு, அது வந்து கனவு ஒழுக்கு, இறைப்பிருமல், நாட்பட்ட இருமல், குருதி கக்கல், ஷயர் நோய், அறுவகை மூலங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா என்னோட கிராஃபிக்கல் ரிசல்ட் எஃப்டிஆர், அது சாம்பிள் ஏ வந்து நார்மல் எக்ஸ்ஷல், இது சாம்பிள் பி வந்து ஹேட்ச் அண்ட் செக்ஷல். ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு நார்மல் எக்ஸ்ஷல்னு பார்த்தோம்னா ஆல்கஹால்ஸ், அமீன் சால்ட், ஆல்கேன்ஸ், ஆல்கின்ஸ், நைட்ரோ காம்பவுண்ட்ஸ், சல்ஃபோன், அல்கலைல் ஈத்தர், சல்ஃபாக்சைடு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அதே சாம்பிள் பி ல பார்த்தோம்னா ஆல்கஹால், அமீன் சால்ட், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், சால்சிலிக் ஹைலைட், ஹலோ காம்பவுண்ட் இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐசிபிஎஸ் அனாலிசிஸ் பார்த்தோம்னா ஸோ ஹெவி மெட்டல்ஸ் சச் அஸ் மெர்க்குரி, காப்பர் இதெல்லாம் வந்து பிலோ டிடெக்ஷன் லிமிட்ல தான் இருக்குது. இதில் எனக்கு வந்து கால்சியம், அயன், பொட்டாசியம், கார்பன் இந்த மாதிரி எல்லா எலமெண்ட்ஸும் கிடைச்சிருந்தாலும் முக்கியமாக கார்பன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் பார்த்தோம்னா எனக்கு ஆச்சரியமூட்ட ரிசல்ட் கிடைச்சிச்சு. என்னன்னு பார்த்தோம்னா நார்மல் எக்ஸ்ட்ரல் இருக்கிறத விட ஹேட்சரி எக்ஸ்ட்ரல் அதாவது குஞ்சு படுத்த நாட்டுக்கோழி முட்டையோடுகளை வந்து 3 times கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ குறையில வந்து பெரிய அதிசயமான விஷயம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா சிக் வந்து அதுக்கு தேவையான எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கும். பட் ஆனால் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாயிருக்கு. அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபிசியோகெமிக்கல் அனாலிசிஸ் வந்து pH வந்து 8.80 நார்மல் ஏஜ் இருக்கும், சாம்பிள் பீக் வந்து 8.9. ரெண்டுமே அல்டர்னேட்டிவ் தான். பட் ஆனால் குஞ்சு படுத்த நாட்டுக்கோழி முட்டையோடுகள் வந்து அல்டர்னேட்டிவ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்மளோட மெடிசன்ஸ் எந்தெந்த அளவுக்கு அல்டர்னேட்டிவ் அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு அப்சர்ப்ஷன் வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ டிஸ்கஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ ரெண்டு சாம்பிள் எது காமனாக இருக்குன்னா எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் காமனாக இருக்குன்னா ஆல்கஹால், அமீன் சால்ட் அண்ட் ஆல்கின் இது வந்து காமனாக இருக்குது. மித்தபடி 2 சாம்பிளுமே வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் வந்து வேரி ஆயிருக்கு. அது போக வந்து பார்த்தோம்னா பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் வந்து முக்கியமாக ஹோமியோபதிக் மெடிசனில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைலூஷனில் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ரீமெச்சர் எஜாகுலேஷன் இந்த மாதிரி ஹெமட்டலிசிஸ் இது எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்களோட அந்த இண்டிகேஷன் பார்க்கும்போது நம்மளோட அண்டர்வெப்பம் அதுலேயே வந்து இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து அப்படியே கோரிலேட் ஆகுது. ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ எஸ் தேர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். எதுவுமே காரணம் இல்லாமல் அவங்க சும்மா வந்து சித்தர்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணல. டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக் மெடிகேஷன்ஸில் வந்து குஞ்சு படுத்த நாட்டுக்கோழி முட்டையோடுகள் பயன்படுத்த சொல்கிறோம். ஸோ எந்தெந்த மெடிசன் எல்லாம் அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்தந்த மெடிசன் எல்லாம் நம்ம வந்து குஞ்சு படுத்த நாட்டுக்கோழி முட்டையோடுகள் பயன்படுத்தும் போது தான் வந்து அந்த மெடிசன் வந்து நல்ல பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட கன்க்ளூஷன். Good presentation. Next. ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக் எவல்யூஷன் ஆஃப் antimicrobial activity of CHO. CHO is a water drug. Sunana. I Dr. Siddha Medicine, Department of Medicine, Government Siddha Medical College, Palanur.
Dr. Amon sir, Professor and HOD of Department of Podumalukam, Government Siddha Medical College, Paranamala. This is introduction. Next is what our Siddhas has mentioned about the criminoidal. So, as we all know, the microbes, in Tamil it is not krimi. So, according to Noina literature part 1, krimiya vandadodam perka undu, kettiladan thirivadane kramamaga, பொறுத்து வரும் வாயுவெல்லாம் கிருமியாலே, புடுக்கடி போல் காணுவது கிருமியாலே, செருவி வரும் பவித்திரங்கள் கிருமியாலே, தேகமதில் சொறிக்குட்டம் கிருமியாலே, துரும்பி வரும் ஸ்ரோணிகம் கிருமியாலே, சூட்சமுடன் இசைப்பால் தொழில் செய்கிறேன். So my aim of the study is to find out the antimicrobial activity of samples in the Shunam against selected gram-positive and gram-negative bacteria and fungal strains in vitro. So the gram-positive bacteria are Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus fecalis, and the gram-negative bacteria Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and the fungal strains Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus sterilis, Penicillium notatum, and Rhizopus species. So materials and methods. Name of the test medicine is Siddha Churna. The reference is Agastya Paripurana 400. And the ingredients of this medicine is Siddha, that is Sinosphaeria cordifolia family Menspomyceae, Carisale eclita prostata family Asteraceae, and Punagam Euryalus eugenia family Euryalus. All the drugs were collected from different parts of Kerala and Tamil Nadu, and the collected drugs were identified and obtained and authentication obtained from concerned authorities. All were purified and powdered and kept in airtight container. The ratio of each raw drug in Siddha Churnam according to the classical literature is Sindhil 10 palam, Karisari 10 palam, Punagam 3 palam, 1 palam is equal to 35 grams. So these are the pictures of the ingredients. First is Sindhil. This is the Punagam after purification. That is after soaking in milk for 3 hours. The color of Punagam is changing to white color from red color because of the removal of all the soil content in the body. Then this is Karisale. The method of antimicrobial assay is this diffusion method. Bacterial samples used for antibacterial assay are these gram-positive 4 bacteria and gram-negative 3 bacteria. Fungal strains used for the antifungal assay are these 5. Standard drug used for the antibacterial assay is streptomycin, and standard drug for antifungal assay is fluconazole. The antibacterial assay, the concentration of test samples 25 mmol, 50 mmol, 75 mmol, and 100 mmol of aqueous and ethanolic extract of Siddha Churnam is taken for the test, and the test organisms are collected isolated from the clinical samples. Standardized inoculum for bacterial suspension is 1.5 into 108 colony forming unit per ml. Medium used for the bacterial culture is Muller internager, and incubation period is 24 hours at 37 degrees Celsius. And for antifungal assay, medium is SDA other grade, incubation period is 48 hours at 22 degrees Celsius. Method is this diffusion method. At the end of the incubation period, the incubation zones were examined around the disc and the measured with transparent ruler. What is the interpretation we obtained from this study is, if the organism is resistant, the zone of incubation is less than 7 mm. And if the organism has intermediate sensitivity, it is 8 to 10 mm zone of incubation will be present. And if it is sensitive, the zone of incubation is more than 11 mm. So this tabular shows the various zone of incubation expressed by various bacteria in this sample. That is, in this Bacillus subtilis, you can see it is producing the zone of incubation more than the positive control. It shows it's a distinctive effect of our medicine towards this bacteria, and also we can see in Enterococcus fecalis and also Klebsiella pneumoniae have comparable action with the positive control. And other bacteria, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus also little less action compared to positive control. Among the 4 gram-positive bacteria, Bacillus subtilis have the highest zone of inhibition, followed by
have more action and do not have any action towards Escherichia coli and Streptococcus mutant. And the ethnologic extract of single children does not produce any sort of inhibition to all those bacteria. This is the antifungal activity of sample single children. In this aspergillus, for the aspergillus flavors, the sample single children produce 12 millimeter and 30 millimeter, almost comparable to the positive control action. The aqueous extract of samples single children produce good zone of inhibition towards aspergillus flavors. So, Bacillus subtilis 21 millimeter at 100 mmol, Enterococcus fecalis 30 millimeter at 100 mmol, Staphylococcus aureus 11 millimeter at 100 mmol, and Klebsiella pneumoniae 30 millimeter at 100 mmol. And so these are the petri dishes with the samples and the zone of inhibition is. The ethnologic extract of sample of single children does not produce any zone of inhibition towards gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, and all the fungal strains. So, what is the inferences from the above study? It is came to know that the aqueous extract of single children shows good antimicrobial activity as compared to the ethnologic extract. So, discussion is antimicrobial activity screening of samples single children using this diffusion method shows that the aqueous extract of samples single children shows antimicrobial activity while ethnologic extract of sample doesn't. So what is the conclusion is, we can see our classical medicines, we only know the indications what they had already depicted in the classical literatures. We don't know about the antimicrobial, whether it is good for against the bacterial infection or against viral infection or any other this fungal infection. If we are conducting these types of studies only, we can know more and more therapeutic efficacy of classical drugs. So I request all the doctors to conduct more studies with our classical drugs. Thank you. Very good presentation. Selection of topic is very good. Selection of Siddha Medicine series program is very good. It has shown antibacterial and zone of inhibition to Staphylococcus aureus. It is highly resistant to antibiotics, but it has shown your series program has shown zone of inhibition to Staphylococcus aureus. So it is a good preparation, a good paper presentation. Very good. Next, Nagul Kumar. Kumar. Dada Pandit Kumar. Father Kumar Singh. XRC paper, Yes. Save Research Foundation paper. Please. Save Research. ஆமாம் சார். சரி, very good. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என்னோட பேர் பிரதாப் மதன், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சுவாலஜி, சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ் அட்டானமஸ் ஃப்ரம் பாளையங்கோட்டை. என்னோட டாபிக் வந்து ஹிஸ்டோகெமிக்கல் அனலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் சாம்பிள் ஆஃப் அர்பன் அண்ட் ரூரல் ஏரியா இன் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட், இந்தியா. Water is one of the most essential required for all living beings. தண்ணி அப்படிங்கிறது எல்லா வகையான உயிரினங்களுக்கும் தேவை. ஸோ அதில் தான் என்னுடைய ரிசர்ச் ஒர்க்கை நான் பண்ணேன். என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, அர்பனில் இருக்கக்கூடிய 2 பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணேன், அதேமாரி ரூரலில் இருக்கக்கூடிய 2 பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணேன். அதில் வந்து வேரியேஷன் பார்த்தேன். என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, கோவிட் சுச்சுவேஷனில் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் இப்படி இருந்துச்சு. ஸோ இதனால ஹியூமனுக்கு என்ன பிரச்சனை,
அதர் ஆர்கானிசம்க்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னு என்னுடைய பேப்பரில் பார்த்தேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோவிட் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமான அளவு லாக்டவுனில் இருந்ததுனால வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ் வந்து அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்தலை. ஸோ அப்போ பொல்யூஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கோவிட் முன்னக்கூட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டரில் என்ன பொல்யூஷன் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற வேரியேஷனில் தான் என்னுடைய பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். This is a water analysis, physical aspect, chemical aspect, then microbial aspect. Water analysis la physical aspect எப்படி இருக்குது, then chemical aspect எப்படி இருக்குது, then microbiological aspect எப்படி இருக்குது, என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இத பார்க்கறோம். இப்போ physical aspect பார்த்தோம் அப்படின்னா taste, odor, color, then turbidity, total dissolved solid and temperature. இதெல்லாமே நம்ம நேரடியாவே பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம சாம்பிள் அனலைசிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு தண்ணியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது என்ன கலர்ல இருக்குது, என்ன டேஸ்ட்ல இருக்குது, தென் அதோட கலங்கள் தன்மை எப்படி இருக்குது, டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம ஈஸியா பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதை வச்சு நம்ம தீர்மானிச்சுக்கிடலாம். ஸோ இந்த வாட்டர் வந்து பொல்யூஷன் அதிகமா இருக்கா இல்லையா, ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்ஷா இருக்கலாம் அல்லது இன்செக்டா இருக்கலாம், ஸோ அங்க அதோடைய பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடலாம். சேம் லைக் த கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆல்சோ கால்சியம், magnesium, ammonia, sodium, potassium, iron, manganese, nitrate, nitrite, chloride, fluoride, sulfate, phosphate and pH, then total availability. இதெல்லாமே நான் chemical aspectல பார்த்தது. Then biological aspectல fecal coliform. பாக்டீரியாவோட கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது, ஸோ பொல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய வாட்டர்ல பாக்டீரியா கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது, பொல்யூஷன் இல்லாத வாட்டர்ல பாக்டீரியா கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தேன். Then this is the taste. ஒரு தண்ணி குடிச்சு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அதோடைய தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. தென் அதோட ஸ்மைல் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அதோடைய தன்மை எப்படி இருக்குது. தென் கலர், ஸோ அதோட கலரை பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கா அப்படின்ட்டு. தென் டர்பினிட்டி, இந்த கணக்கு தன்மை அதையும் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ தென் டோட்டல் டிசால்வ் சாலிட் எவ்வளோ தூரம் நமக்கு அதில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். தென் டெம்பரேச்சர். ஸோ இதெல்லாமே ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஒரு பாண்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா அந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பார்த்து அதோடைய பொல்யூஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதில் பிஹெச்சோட வேல்யூ எப்படி இருக்கு, தென் அல்கலினிட்டி, தென் ஹார்ட்னஸ், தென் அமோனியா, தென் கால்சியம், தென் மெக்னீசியம், தென் அயன், தென் மேங்கனீஸ், நைட்ரேட், நைட்ரைட், குளோரைட், சல்ஃபைட், பாஸ்பேட், தென் மைக்ரோபியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இது வாட்டரோட குவாலிட்டி, நார்மலாக ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்படின்னு என்ன குவாலிட்டியில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதோட ரேஷியோ, தென் அதோடைய குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட், பெர்மிசிபிள் லிமிட், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பப்ளிக் அண்ட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஸ்டாண்டர்ட், தென் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், தென் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து இந்த பர்சன்டேஜ்லேருந்து இந்த பர்சன்டேஜ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம், அப்படின்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. தென் மெட்டீரியல்ஸ், ஸ்டடி ஏரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 4 பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணேன். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி 2 வந்து ரூரல் பாயிண்ட்டும் 2 வந்து அர்பன் பாயிண்ட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணேன். இதில் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் பார்த்தோம், நியூ பஸ் ஸ்டாண்டு, தென் டவுன்ல இருக்கக்கூடிய நயினார்குளம், 2 கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய குளம், ஒன்று வந்து மானூர் எடுத்தேன், இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா உத்தமபாண்டி குளம். ஸோ இந்த 4 வகையான சாம்பிள் எடுத்தேன். பெரும்பாலும் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டைமை பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையில் 6 to 7 o'clock வரை பெரும்பாலும் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணேன். ஏன்னா மற்ற நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எங்களுக்கு அக்யூரேட் ஆன்சர் இருக்காது அப்படின்னால பெரும்பாலும் காலையில் ஒரு செஷனை நான் செலக்ட் பண்ணேன். தென் நான் ஒரு வருஷம் அதோடைய சாம்பிள் செலக்ட் பண்ணேன். 4 சீசனில் ப்ரீ மான்சூன் ஜனவரி டு மார்ச், தென் சம்மர் சீசன் ஏப்ரல் டு ஜூன், post monsoon January to March, summer season April to June, then pre-monsoon July to September, then monsoon October to December. So ஒவ்வொரு மாசத்துலயும் அதோட சாம்பிள் எப்படி இருக்குது, அதுல இருக்கக்கூடிய பிசிக்கல், கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கண்டென்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறது எல்லாமே செக் பண்ணேன். தென் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் என்னென்ன வேரியேஷன் இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணுது. Last over the years, water pollution have emerged as an important issue in India, as the most ponds and rivers are polluted, which are having substitutional negative impact on human health and aquatic life. So அந்த மாதிரி pollution அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணனாலேயோ அல்லது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக்ஸ்க்கு என்ன பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறது தான். The present investigations in on water quality assessment of Tirunelveli pond in Tamil Nadu, India, the surface water assessment was done
using various physicochemical parameters. The current study was carried out to know the status of water quality in the pond water. Studies were conducted during the seasons of the year, that is summer, pre-monsoon, monsoon, post-monsoon, the selected sites. The selected were located at the new bus stand in Kedankulam, the town Nayankulam, Manur and Uttamapanikulam. In summary, during this monsoon season, as appearance of water contain greenish color and algae grow, pH, turbidity, TDS, TA, TH, calcium, ammonia, sodium, potassium, iron, nitrate, chloride, sulfate, phosphate, fecal chloriform are high level in this season. பெரும்பாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீ மான்சூன் சீசன்ல தான் இதோடைய லெவல் எல்லாமே அதிகமா இருந்துச்சு. ப்ரீ மான்சூன் அப்படின்னா பெரும்பாலும் நமக்கு ரெய்னி சீசனா இருக்கும். ஸோ அந்த ரெய்னி சீசன்ல ஏன் அது அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே ஃபீக்கல் மேட்டர், அதுக்கப்புறம் வயலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரசாயனங்கள், அந்த உரங்கள் எல்லாமே அழிச்சிட்டு கொண்டு வந்து நேரடியாக நமக்கு குளத்துல வந்து சேர்க்கறதுனால அந்த நேரத்தில் அதிகமா இருக்கு. During the post monsoon, இதுல magnesium level மட்டும் தான் அதிகமா இருந்துச்சு. During the summer season, turbidity, sodium, iron, nitrate, fluoride, sulfate, phosphate, fecal chloriform contain less level in this season. So இந்த summer season எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ 4 பாயிண்ட் போனோம் அப்படின்னா 4 பாயிண்ட்லயுமே ஒவ்வொரு வேரியேஷன் டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடியதா இருக்கு. அதையே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம புது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பாண்டும் அதே நயினார்குளம் பாண்டும் டவுன்ல இருக்கக்கூடிய பாண்டோடைய டெம்பரேச்சர் என்டையர்லி டிஃபரெண்டா இருக்கும். ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கக்கூடியதா இருக்கும். என்ன ரீசன் அப்படின்னா அங்க அதிகமான வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சரும் அதிகமா இருக்கும். மத்ததுல இருக்கும், பட் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமா இருக்கு. During the pre-monsoon, pH, total alkalinity, total hardness, magnesium, potassium, iron, chloride also less level in this season. During the monsoon, TDS, total dissolved solid, calcium, nitrate, phosphate, ammonia, and less amount of presence. During the pre-monsoon season, and highly polluted because of the rainy season, so a lot of chemicals are dissolved in this water. Then conclusion. Present investigations conclude that the pond water is highly polluted due to the anthropogenic activity. Anthropogenic activity அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம எல்லாமே என்ன செஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ரசாயன உரங்கள் அதிகமான அளவு நம்ம பயன்படுத்துறோம், விளை நிலங்களில் பயன்படுத்துறோம், விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ரசாயன உரங்கள் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய குளங்களும் பாதிப்பு ஏற்படுது. குளங்கள் பாதிப்பு ஏற்படுறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசத்துக்கும் பாதிப்பு இருக்குது. நாட் ஒன்லி ஃபார் த ஆர்கானிசம், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் மட்டும் இல்லை, அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே பாதிப்பு இருக்குது. தட்ஸ் மை கன்க்ளூஷன். ஸோ the physical chemical parameters are within the limit, but water polluted by the anthropogenic activity, the people depend on the pond water for domestic use, bathing, washing and irrigation, which leads to the public health risks. So இப்போ நம்ம திருநெல்வேலியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமான நபர் வந்து குளத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணியை குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது. இதே நம்ம ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் குளத்துல வந்து குடிக்கிறதுக்காகவே பயன்படுத்துறாங்க. ஏன்னா அங்க வந்து ஆறு கிடையாது. ஸோ என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா குளத்தை வந்து பாதுகாப்பா வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை தான் ஒரு வருஷத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க. ஸோ அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா நேரடியாக அந்த தண்ணியை குடிக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் நிறைய நோய் பரவுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படக்கூடியதா இருக்கு. The proper water treatment is necessary for potable, domestic, agriculture and industrial purpose. It's concluded pond water is not suitable for the direct human consumption at all the sampling locations. So finally என்னோட கன்க்ளூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா வகையான பாண்டிலுமே கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. பட் அர்பன் பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எந்த பர்பஸுமே பயன்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறது என்னோட கன்க்ளூஷன். Very good. In your first half in preparing this paper, he has wandered so many places, so many times. Very good. Joseph Das sir, our professor. உங்களுக்கு ஊர் எது சார்? ராமநாதபுரம் சார். ஒர்க் பண்ற ஸ்டேஷன் ராமநாதபுரம் சார். டீச்சரா இருக்கேன் சார் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல. நீங்க ராமநாதபுரம்? ராமநாதபுரம். அங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க? ஆமா சார். இங்க ரிசர்ச் ஸ்காலரா படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஸ்பீக்கர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க ராமநாதபுரம்ல எனக்கு தெரியும். தேங்க் யூ சார். ராமநாதபுரம் எங்க சார்? எஸ்பி படிக்கிறேன் சார். ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டோட எஜி. அதுக்கப்புறம் புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆரம்பிச்சேன். கடலோர சைடு சார். சரி சரி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தேங்க் யூ. நீங்க ரெகுலரா இருக்கா சார் உள்ள? சார் பார்ட் டைம் தான் சார். இல்ல நான் கேக்குறது இந்த அஸ்தாக்ல வந்து சார் இருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி நினைக்கிறீங்க நீங்க? அதாவது ஏன் இன்னைக்கு ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணீங்க நீங்கள் எல்லாரும். எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதுவும் என்கிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஆனால் இன்னும் அதை ப்ராப்பராக இன்னும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கலாம். நீங்கள் என்கிட்ட வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜஸில் வந்து என்னைய கன்சல்ட் பண்ணலை, அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணலை. ஆனால் யூ ஆர் ஆல்ரெடி டன் வெரி வெல். அது எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது.
நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. நாளைக்கு யாரெல்லாம் தீபா எங்க லிடியா கூட இருப்பாளா? போயிட்டாளா? சரி, அவ்வளோ வந்தா நாளைக்கு காலையில் 9 o'clock அப்படிதான் ப்ரோக்ராம் பாருங்க சார். என்ன எத்தனை மணிக்கமாக இருக்குது? 9 தானே? 9க்கு ஆரம்பிச்சோம்னா நாளைக்கு குயிக்காக முடிச்சுன்னா எல்லா செஷனையுமே மத்தியானத்துக்கு முன்னால் சாப்பாட்டுக்கு முன்னால் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேலிடிக்டரி ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே ஊருக்கு சந்தோஷமாக போயிட்டு வந்துடலாம். அதில் என்னென்னா உங்களுக்கு நான் கேட்குற கேள்வியை நல்லா யோசித்து வந்து பாருங்கள். அடுத்த கான்ஃபரன்ஸ் வச்சா இங்கே பாளையமேட்டில் வைக்கலாமா இல்லை சென்னையில் வைக்கலாமா? உங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ. குட் நைட். அந்த சாரு அப்பா நீங்கள் அங்கே காலையிலே சொல்லுங்க என்ன